മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി വരണം. ബിക്കോസ് അവരുടെയും കൂടി ഒരു എഫേർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടികളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് നിന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ വരുന്ന കുട്ടികൾ മൊമെൻറ്റോസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ സൈഡിലാണുള്ളത്. നല്ല ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക, സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് മൊമെൻറ്റോസ്. അപ്പോൾ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം ടു കളക്ട് ദ മൊമെൻറ്റോ. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു 20 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളെല്ലാം ലേഡീസ് പ്ലാൻ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം. ഓൾറൈറ്റ്. എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക, വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. വളരെ ഭംഗിയായി, ഒരുപക്ഷെ എന്നെക്കാട്ടിലും ഒരു 10 മടങ്ങ് മുന്നോടിയായി
കുട്ടികളോടാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണ് ഓരോരുത്തരും. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ആദ്യമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജൂനിയർ ലോഞ്ച് വരുന്നത്. സോ നല്ല സപ്പോർട്ട് കൈയടികളൊക്കെ നൽകുക.